2022, as I said, I've already mentioned that, was dispersed, 11%. But the rest of the almost 89% of the loans and resources, despite being signed for, remain undispersed. So I want to truly support this report of the committee, that we need to look into the loans that we take as a nation, and also hold the Treasury accountable, and also the department that are actually undertaking the loans, so that this country will be responsible for every loan and all the debts that we take as a nation. So I stand to support this report. Thank you, Mr. Speaker. Very well. In other jurisdictions, honorable members, any loans taken by government on behalf of the state, like Ghana, are actually sanctioned by Parliament. But I think we are moving properly well. Now, next to speak on this is the Honorable Catherine Omanyo. Thank you, Mr. Speaker. Very much in order. Next to speak on this is Honorable Catherine Omanyo. Are you ready? Yes, Proceed. Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. I really have looked into the budget, and the borrowing is haphazardly done. It's too much, and the rate at which Kenya is borrowing compared to the rate at which development is happening, there is something amiss. I even do not understand why there is no money to go to county levels to help in disaster management, because right now even governors are in a quagmire, they are stranded, there's no money to handle El Nino. And yet I'm seeing the country has been borrowing over and over. Even right now, I'm sure where the president is, he has gone to borrow again. So we need to cut our cloth according to our size as a nation, and not exorbitantly keep borrowing and put our future generations in trouble. Because all we are doing today is what our future generations will feel. In fact, it's not even future. We are already feeling it right now. To borrow and actually make sure that we use that money to create new money for us, create new avenues for everybody in our country to get a way of making their own life bearable. But at the moment, when you see how much the government has been borrowing compared to what Kenyans are receiving, it is imbalanced. So we need to hit a pivot at the right place to balance what we are asking compared to what we are doing. Because if we do not have industries and things that will bring or create jobs and create new money in our country, we are going into a brink. Thank you, Mr. Speaker. The Honorable Paul Biego. Thank you, Mr. Speaker, sir, for giving me this opportunity. And I stand here to support the report from the committee, and kudos to the chairman and his vice and the committee members for actually giving us a very good report. And what has really interested me is the fact that they have factored in, and actually it has been properly taken note in 8.3, that in addition to the PFM Act 2012 provisions, the reports indicated above should also include information related to, and that is what has made me actually rise, that the report on the use of export credit agencies, that the ECA and respective contingent liability exposure. And that will include contracts signed, expected benefits to the country, and any guarantee offered should be subject to the approval of Parliament. And I believe if that is effected, then we'll really take good care of any liabilities or any loans that are being taken on behalf of the country. And also what I support strongly
is the fact that central bank's overdraft facility, the use of overdraft facilities would be factored in, and probably there would be no misuse of such kind of funds. And of course, also the quarterly reporting on the projects would be able to know and would be able to be well guided. So, Mr. Speaker, I take this opportunity to support strongly the report from the committee. Thank you. The Honorable Dawood. Thank you. Thank you, Mr. Speaker, for giving me this opportunity also to add my voice in support of this very important report by the Public Debt Committee. Mr. Speaker, I also want to take this opportunity to thank not only the members of the committee led by the chair, Honorable Sharia, but the able secretariat from the Parliamentary Budget Office led by the clerk, Wanachacha. Mr. Speaker, sir, the basis of us getting these reports is Section 31(1) of the PFM Act. I want to read it for my colleagues. Section 31(1) says the Cabinet Secretary, and that is Cabinet Secretary for Treasury, shall submit to Parliament every 4 months a report of all loans made to national government entities, and county governments in accordance with Article 211(2) of the Constitution. Mr. Speaker, you will note that the report that is being discussed this afternoon has a lot of loans that have been contracted by the national government. And those loans are not all the loans. Mr. Speaker, sir, you will note that the loans being discussed are only those that are foreign in nature. There are no domestic loans that are being shown in this report. So I will urge the committee, in line with Section 31(1) of the PFM Act, to demand the Cabinet Secretary to report all loans, including the domestic loans, that this government or this country takes. You will note that, Mr. Speaker, that the budget we have just passed had a fiscal deficit of 861 billion shillings, which is the amount that we will borrow this year. And to reiterate what the leader of majority has said, we are not borrowing 4.3 trillion, we're only borrowing 861 billion. Half of that will take borrowing in addition to the one that we are discussing. Mr. Speaker, you will note that Section 31(1) also talks about borrowings by national government entities, and county governments. I know that constitutionally there is a separation between the Senate and the National Assembly. But this report, Section 31(1), says that the Cabinet Secretary must report these loans. So in addition to the loans, both foreign and domestic, I hope that the next time we are discussing loans and a report of this committee, we will also see borrowings by county government. Mr. Speaker, borrowings or public finance is underpinned by Article 201 of the Constitution. I want to remind my colleagues and members of this House that this article talks about that burdens and benefits and the views of resource must be shared between this generation and future generation. These loans, as they come, the report also must include an intergenerational equity. We don't want to burden our grandchildren with debt that they have not taken, and we don't also want to take the burden of our grandchildren and pay for debts that should be for later generations. Article 201 also talks about equity, geographical equity. This report, or the next report that will come to this House, must also show that the loans that have been taken
Also, there is an equity as far as geographical distribution of those loans are concerned. We will not want to see Kenyans paying for loans only going for development of certain parts of Kenya. It must be, if we are sharing the burden of paying for the loan, we must also share the benefits of those loans. Therefore, in the next report, I will hope that the committee for which I'm a member of will have both the intergenerational equity report and the geographical equity report. Mr. Speaker, sir, in the report, you will see that submissions by the Controller of Budget, paragraph 6.3, that some of the loans agencies, semi-autonomous state-owned agencies take are being signed for by the national government. The committee has noted that that is not something that the national government should be doing. According to our constitution, the national government should only guarantee loans for semi-autonomous institutions and not be the ones signing the loans on behalf of those institutions. So this is something else that this committee will be looking out for and making sure that we are not burdened by loans for semi-autonomous government institutions that can pay those loans. A case in point is the guarantees that we are now paying for Kenya Airways. Mr. Speaker, sir, there are some loans which are signed for by the national government that this committee needs to be seized of, but are disbursed by county governments. In the next report, we will want those loans. One of them is like the World Bank loan that goes to my area by the name Kenya Development Response to Displaced Impact Project, K-Dr. DIP, that we appropriate here. The loans are taken, but they are done by the county. This committee also must be seized of those loans and must be able, when we are looking at the cost-benefit analysis of these projects, we must see even those loans that have been taken on behalf of county governments but are appropriated by this House. Mr. Speaker, other than those points, I would like to agree with all the observations and the recommendations by the committee, and we'll hope that in the next report it will be much more richer and informed by the observations made by our colleagues. I support, Mr. Speaker. The Honorable Amina Mnazi. Asante sana Mheshimiwa Spika kwa kunipatia fursa hii niweze kuongelelea kuhusu hii ripoti ambayo imeweza kufikishwa kwetu na hii kamati ambayo tunaangalia masuala ya uchumi ya pesa zetu hapa ndani ya Kenya. Mheshimiwa Spika, mimi kama kiongozi mchanga ambaye ni mara yangu ya kwanza kuja katika bunge la taifa, naweza nikasema ya kwamba mimi niko na wasiwasi mkubwa sana Mheshimiwa Spika kuhusu madeni ambayo sisi kama Wakenya tunajiweka hapo ndani. Mheshimiwa Spika, naona maisha yetu sisi kama Wakenya katika miaka 10 na 20 inayokuja yatakuwa ni magumu zaidi kulingana na zile pesa ambazo serikali yetu ya Kenya kila siku tunakwenda kuomba. Mheshimiwa Spika, uketi ukijua sisi Waswahili tunasema dawa ya deni ni kulipa. Na haya madeni yote ambayo sisi tunachukua, dawa yake ni kwamba sisi kama Wakenya lazima tuweze kulipa. Na tusipolipa sisi, ina maana ni watoto wetu, kuna wajukuu wetu, vitukuu vyetu ndio ambao watakuja kuumia kwa kulipa madeni ambao dakika hii sisi kama Wakenya tunakwenda kuchukua. Mheshimiwa Spika, nimeangalia hiyo ripoti vizuri na wanasema kati ya mwezi wa Mei mwaka 2022 na mwezi wa April mwaka wa 2023 kuna bilioni 213.24 zenye ambazo zimechukuliwa. Mheshimiwa Spika, ni lazima na sisi pia tueleze wakati wa serikali ya handshake kama hawa ndugu zetu wanavyosema, wakati kipindi hicho cha mwaka mmoja
serikali ya handshake ilichukua bilioni 1,500,000.6, kumaanisha ya kwamba pesa ambazo sisi saizi ambazo tumekwenda kuomba Mheshimiwa Spika zimeweza kuongezeka zaidi. Ukiangalia serikali ya Kenya Kwanza ya sasa na ile serikali ya handshake, kuna tofauti kubwa ya pesa ambazo zimekwenda kuombwa. Mheshimiwa Spika, sisi kama nchi ni lazima tuangalie, kabla hatujakwenda kuomba pesa kule nje, pato letu la kitaifa liko vipi? Pato letu la kitaifa ni pesa ambazo zinaweza kustahamili na kuvumilia na kuangalia mikakati jinsi gani ambavyo hizi pesa zitalipwa. Kwa sababu sisi kama serikali tunajua serikali iko na namna nyingi ya kuweza kupata pesa. Jambo la kwanza ni serikali iweze kuongeza ushuru, na huo ushuru ndo ni mambo ambayo sisi tumekataa kama watu wa Azimio. Tunasema kwamba hatutaki kuongezewa ushuru kwa sababu tayari bei ya maisha tayari iko juu. Pia vile vile sisi tunasema jambo la pili ambalo serikali inaweza kufanya ni kupunguza matumizi. Jambo la tatu ambalo serikali inaweza kufanya ili kuweza kupata pesa ni kuweza kuomba pesa. Sasa wao wanasema serikali ya Kenya Kwanza wakati wa handshake tayari kulikuwa kuna pesa ambazo ziliombwa. Cha kustajabisha dakika hii Mheshimiwa Spika, ni kama tumefungua milango ya watu kwenda kuomba kila mahali, kushoto, kulia, mbele na nyuma. Kila siku tunaona watu wanatoka hapa wanaenda nje kwenda kuomba na kuzidi kuleta mikopo na madeni kwetu sisi kama Wakenya. Mheshimiwa Spika, na mimi kama kiongozi hiyo inaniuma nikifikiria kuna watoto wangu na wajukuu wangu ambao watakuja kuteseka na yale madeni ambao sisi leo hii tunakwenda kuchukua. Mheshimiwa Spika, pale awali sisi kiwango cha juu kabisa ambayo sisi tunaita kwa kimombo the national debt ceiling ilikuwa ni trilioni 10. Saizi hiyo kiwango cha juu kabisa cha kuomba kimeweza kuondolewa. Na katika hiyo trilioni 10 sisi kama nchi saizi tuko na deni la trilioni 9.6. Iwapo hili jambo Mheshimiwa Spika, hichi kiwango cha juu kabisa kingekuwa hakijaondolewa, sisi kama Wakenya leo hii tungekuwa tumetahayari, kwa sababu tusingejua ni mahali gani ambapo tunakwenda kuzimbua pesa. Hii kiwango cha juu kabisa kimeshaondolewa, lakini hii mimi kwangu mimi ndio naona kuna athari kubwa zaidi, kwa sababu saizi kuna mambo ambayo hayaeleweki. Mheshimiwa Spika, tunapokopa hizi pesa Mheshimiwa Spika, sisi kama nchi ni lazima tujue ni jinsi gani ambavyo tunakwenda kuzilipa hizi pesa, na hilo jambo ni lazima liwekwe wazi kwa Wakenya, tuelewe tunakwenda kukopa na ni jinsi gani ambavyo tunapanga mikakati gani kama nchi ya kuweza kulipa haya madeni. Mambo kama hayo Mheshimiwa Spika mimi sijaona. Kitu ambacho mimi naona ni watu kuamka na kwenda kukopa pasipo kufikiria zile njia ambazo sisi tutakwenda kuzilipia haya madeni. Mheshimiwa Spika, haya madeni pia hayana uwazi. Hayana uwazi kabisa Mheshimiwa Spika. Wakati wa kwenda kuchukua mikopo ni watu kidogo wanakwenda kuchukua mikopo, lakini wakati wa kulipa tunatarajiwa sisi kama Wakenya, kila mtu, wazee kwa watoto, wanawake kwa wanaume, sote tuweze kulipa. Mheshimiwa Spika, hilo si jambo ambalo linanifurahisha mimi. Tunataka kuwe kuna uwazi. Ukimuuliza waziri wa fedha, unapitishwa stories za hapa na pale. Mheshimiwa Spika, hatujaona agreement zenye ambazo tuko nazo sisi kama nchi na nchi zingine. Mheshimiwa Spika, hatujaona agreements ambazo ziko kati yetu sisi wa Kenya na wale wa Kenya wengine ambao wanatufadhili sisi. Vitu kama hivyo Mheshimiwa Spika ni lazima viwe viko wazi. Ndipo pale serikali ambayo iko mamlakani ikieleza kuna madeni, sisi kama Wakenya tu tunajua madeni ni gani na ni pesa ngapi ambao tunafaa tulipe kila mwezi ama kila mwaka. Mheshimiwa Spika, serikali yetu sasa ni lazima tuache kutegemea misaada ambayo inatoka nje. Hii misaada ambayo inatoka nje Mheshimiwa Spika ndio ambayo inatusukuma sisi kama nchi. Leo hii tunasikia ukitaka pesa kutoka nchi kadhaa ni lazima nchi yetu kama ya Kenya tupitishe sheria za ushoga na usagaji, wa kizungu ni LGBTQ. Kwa sababu sisi wenyewe tumekataa kujitegemea. Tunategemea watu ambao wanatoka nje. Na ndio maana tunapata na tunaweza kuwekewa sheria ngumu kama hizo. Na ndio maana tunapoteza nchi yetu kwa kuweka sheria na vitu ambavyo havieleweki Mheshimiwa Spika. Hapo zamani juzi na jana Mheshimiwa Spika, najua masuala ya utalii.
Utalii ulikuwa unaleta pesa nyingi sana hapa Kenya. Saa hizi utalii wote umeondoka, watu wanaenda Tanzania, watu wanaenda Zanzibar, na sijasikia mikakati yoyote ambayo iko hapa ili kuweza kufufua utalii wetu. Saa hizi hatuna dola za kutosha, hatuna pesa za kigeni za kutosha. Tungeweka mikakati katika masuala ya utalii, angalau tungekuwa tuna afueni sisi kama watu wa Kenya. Matumizi ya pesa, kila siku tunadanganywa, pesa zinakwenda kuchukuliwa kwa sababu ya kufanya miradi. Ukweli wa maneno ni kwamba matumizi ya pesa hapa Kenya ni mabaya, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, kuna a lot of corruption hapa ndani ya Kenya. Zile pesa ambazo zinaenda kuombwa yenyewe ni deni, na badala lifanyie jambo la muhimu, watu waweze kuona hizo pesa zitu. Mheshimiwa Spika, hilo ni jambo lingine ambalo linanisikitisha sana, Mheshimiwa Spika. Lengine, Mheshimiwa Spika, ni kwamba haya madeni ambayo sisi tunakwenda kuchukua kama nchi, mapendekezo yangu mimi ni kwamba yaweze kupitishwa na bunge la kitaifa. Kwa sababu kama sisi tunaketi hapa na tukipanga masuala ya pesa zinavyotumika ndani ya Kenya yetu, nafikiria pia sisi tuko na haki ya kujua hizi pesa ambazo zinatoka nje zinakuja hapa Kenya kivipi, na tuweze kuzipitisha. Kwa sababu sisi ndio ambao ni sauti ya wale wanyonge kule nje, Mheshimiwa Spika. Sasa saa hizi kila mtu anakuja na stori zake, Mheshimiwa Spika, pasipo na mwelekeo mzuri. Nikimalizia, Mheshimiwa Spika, mimi ombi langu lengine ni kwamba kuhusu haya madeni yetu tuweze kufanya ukaguzi. Ukaguzi, Mheshimiwa Spika, kwa kizungu ni audit. Tuweze kufanya ukaguzi ama audit ya yale madeni yote ambayo sisi tuko nayo, ndio tuweze kuelewa haswa sisi wa Kenya ni mahali gani ambapo tumesimama na jinsi gani ambavyo tunaweza kujiondoa katika hii shida. Asante sana, Spika. Very well, well spoken. Wacha tumsikie sasa Honorable Member for Tetu, Geoffrey Mwangi. The Honorable Geoffrey Mwangi. Yes, there's a microphone just close to you. Thank you very much, Mr. Speaker, for giving me an opportunity to also contribute and voice my support on the report on the loans contracted by the national government between the months of May 2022 and April 2023. Mr. Speaker, I'll start by saying that this report is a very much welcome report, because in this country, there are certain things that, depending on who you ask, you get different answers. And one of those things is the level of national debt. It has become the subject of media speculation. It has become the subject of analysis. It has become the subject of all manner of accusation as to who borrowed more and who borrowed less and who borrowed what and who borrowed when all that debate is completely unnecessary and actually unhelpful. Mr. Speaker, one of the things I would recommend is the establishment of a national debt registry. And Mr. Speaker, debt in a country is not a crime. A government borrowing is not a crime. That's how all governments around the world operate. They borrow from other governments, from multilateral lenders, from the domestic market. And because debt is a public issue, I see no reason why Treasury and the executive cannot bring transparency by having a national debt registry. And I've spoken about this, Mr. Speaker, in this House, whereby any Tom, Dick, and Harry, anybody who wants to access any information about any loan borrowed, because there's no loan borrowed in secret or for secret purposes. All these loans are for Kenyans, you know, and they are all borrowed with a good intention. There should be a place where they can go and be able to pick up this information, verify for themselves, understand how much money was borrowed, what it was borrowed for, what are the loan terms, were there any collaterals issued, when will it be due, you know, etc., etc. Mr. Speaker, I would also like to say that this debt registry should not only just contain
the multilateral loans, but also domestic loans, because domestic loans and the infrastructure bonds are published all the time by the central bank. We know how much the government has borrowed at each point. And this can also include any guarantees that we have given to government entities, any loans that have been picked by county government, and any money borrowed by government agencies. But Mr. Speaker, as we bring transparency to this whole debt situation, so that all Kenyans don't have to be, it doesn't need to be the subject of speculation. I think it is important that our country, we give it a hard thought of how we want to manage our debt going forward. And Mr. Speaker, it is not a secret that right now our debt levels are not at very, very comfortable levels. There is something that needs to be done on them. And I propose two things, Mr. Speaker, as I support this report. That one, we need to rein in on waste and corruption, and especially unhelpful recurrent expenditure, so that we ensure that the few resources that we have go to the productive economy. We must also ask ourselves, the money that we borrow, what projects do we invest? What's the return on investment? Which are the places that we can borrow and put our money and get the highest return, either in terms of improving infrastructure to ensure that you have better access to markets, either in terms of building certain capacities so that the nation is more productive. These are the things that we must concern ourselves, Mr. Speaker. The other issue I would like to raise is that we must widen the tax base, because as a country we have to reduce our budget deficit. And the only way we can do this is not by going to borrow more, but by ensuring that as a country we have a wide tax base so that we have enough resources for ourselves. Because there is no country that also can grow entirely if it does not produce its own resources, either in form of taxes or levies. So it is very, very important that we ensure that we widen the resource base. Mr. Speaker, when we borrow domestically, we also crowd the productive private sector. Today, part of the reasons why our interest rates have gone to 18 to 20% is because myself as a borrower and yourself as a borrower, we are also competing with the government for resources. So how can the government ensure that we widen the tax base so that we have less and less of this domestic borrowing, and then we supplement the deficits that we are going to have with our foreign loans. So, Mr. Speaker, I rise to support, and I like the transparency, and I like the fact that, for once we are tabling this. Let us ensure that we build this national debt register, ensure it is transparent, ensure that, in this country, there is no secret, about debt, because every country in the world borrows, but what we must emphasize is responsible borrowing, and also to ensure that the funds that we borrow are used for the most productive aspects of the economy, and we ensure that we stem any waste, in the borrowing. Mr. Speaker, I rise to support, and thank you for. The Honorable Emmanuel Wangwe. Thank you, Honorable Speaker. Honorable Speaker, I rise to support the report by the Committee on Public Debt on the status of the loan contracted by the national government between May 2022 and April 2023. Honorable Speaker, this report is a good report. It's coming at a time, Honorable Speaker, when there is so much speculation in the country on how much money has been borrowed and at what time has been borrowed. Honorable Speaker, looking at the report as it has scheduled between the month of May last year to the month of April this year, that, Honorable Speaker, 213 billion was borrowed. Therefore, this report confirms the status of our borrowing as a country to other foreign countries, Honorable Speaker. What is it that we mean by borrowing, Honorable Speaker? And the question that comes into play is borrowing bad? The answer is no. Borrowing is not bad, but borrow for a good cause. Let us understand, Honorable Speaker, whether these resources that have been borrowed have been expended on a good cause, Honorable Speaker. And Honorable Speaker, when you look at the expenditure that has been itemized on various issues, I want to single out, Honorable Speaker, one issue which has been put into the program, Speaker, one program that has costed 4.25 billion shillings, being food security and youth employment in Western Kenya,
through local climate resilience project. Honorable Speaker, I come from Western Kenya. If we are borrowing, Honorable Speaker, for the purpose of helping the people of Western Kenya to defeat the challenges in climate change, it's good. But Honorable Speaker, what is happening is the funds have been borrowed, but they have not been disbursed. We now have floods. We now have challenges of climate change in Western Kenya. What are we trying to say? We are now saying this is a good report that is coming at a time, Honorable Speaker, when Parliament has now to really give oversight to what the executive has done. It has a good idea, but we must enforce, Honorable Speaker, and say, can we then let these resources go to our people? Our people need these resources. What happens, we are talking of our debt ceiling, our debt portfolio, Honorable Speaker, being 10.5 trillion. Where is this money that is now supposed, is also congesting that ceiling, that space, Honorable Speaker, so that we are now talking of a figure which is on paper. We want to see that the executive of the day, Honorable Speaker, as it has planned, let it implement the course, Honorable Speaker. We are looking at the other issue which has touched my attention, Honorable Speaker, is the program on promotion of entrepreneurship and employment. Honorable Speaker, Center for Entrepreneurship, the borrowing is 3.55 billion shillings. But what's the cause? The cause is addressing issues of the youth, so that the youth can now get employment. The youth can now use the skills they've acquired in universities to undertake what they can earn on a daily basis, Honorable Speaker. Instead, Honorable Speaker, what is it that's happening? The report is showing that these resources are undisbursed. Therefore, Honorable Speaker, we are saying the executive has a good cause, but what is happening today is that the resources are taking a whole year. When you look at when was the debt signed, in December 2022, for both cases, by the government of Kenya, together with the Federal Republic of Germany. This is a good cause, Honorable Speaker, but why is it that it's not being implemented? That is where now, Honorable Speaker, we come in, and I say it is high time, Honorable Speaker, that now Parliament takes its position to oversight the executive fully, so that we put the executive to account. Honorable Speaker, the President has delivered by signing the concessional loans. What is the Minister for Agriculture doing that is keeping this money not being disbursed? The activities should be there so that the Treasury disperses the resources. Therefore, Honorable Speaker, we should make sure that we put the ministers or the CSS to task to make sure that they do their work, deliver the status that has been concessioned to, and we have work being done. Honorable Speaker, in the 12th Parliament, where I served with you, you'll agree with me that such reports were not there. We never used to discuss these reports. This is a golden opportunity, Honorable Speaker, that we now need to go a notch higher and say, we are not just going to discuss reports to this House. Let also, when the executive is signing to these concessions, get notes from Parliament, Honorable Speaker. We don't just get papers dropped into Parliament, but they've not been concessioned to. Therefore, Honorable Speaker, this is a step towards the right direction. The country has moved to the next level. And Honorable Speaker, when you look at our Constitution 2010, Article 114, especially Part 3, which now talks about the issues on receivables, receipts of public resources. Honorable Speaker, we need to go a notch higher and advance and say, before we even receive these resources, can Parliament have a say on these resources that we are committing, Honorable Speaker? And Honorable Speaker, looking at what has happened, that now a committee can sit down and open up, dissect two things. The report we discussed yesterday, Honorable Speaker, on CFS, and the report that we are discussing today. What it means, Honorable Speaker, Kenyans can now access the right information. We need not to rely on hearsays. We can get the right information. We can talk of the figures that we know. We can now debate. And Honorable Speaker, tell Kenyans that indeed we have overborrowed, that indeed we are borrowing for XYZ cause. Therefore, Honorable Speaker, I see Parliament growing further. I see Parliament now legislating well and oversight in the executive, which I feel, Honorable Speaker, further to what I've said, we also need not just to be receiving this as a report. My suggestion to the committee is, can we have it as a statement annually? So that, Honorable Speaker, despite the quarterly reports proposed by the committee, can we then have it also annually? So that we dissect and monitor the various loans that the government has borrowed within that fiscal year.
Thank you, Honorable Speaker. I support the report. The Honorable Moroto, do you want to speak on this? Asante sana Bwana Spika kwa kunipa nafasi ili pia nichangie wazo ama hii report ya committee. Kwanza nataka nishukuru sana wale committee ambao waliketi na wakakubaliana wote mpaka leo vile tumepata report hapa mbele yetu. Tunajua hii ni mwendo mzuri na ni mwelekeo ambayo itapeleka Kenya na watu wa Kenya kwa njia ambayo itawasaidia siku za usoni. Mheshimiwa Speaker, nakumbuka committee kama hii haikuwa kwa hizo na parliament ambayo imepita yote. Kwa hivyo nataka nichukue nafasi pia kushukuru wale viongozi ambao wanatuongoza kuanzia ninyi wale speakers pamoja na wale walichangia kuona kwamba waunde committees ambayo inaweza kusaidia mambo kama haya. Kwa sababu ilikuwa ni vigumu. Sasa unajua wenye na deal na mambo ya madeni, si kitu ambayo itakuwa ni huyu anashika yule anashika, ni hawa wanajua kwamba nini inaingia nini inatoka. Kwa hivyo tunaona kwamba kuna mwelekeo. Mheshimiwa Speaker, ile kitu ambayo nataka ni waulize wenzangu, mnajua kwamba hii ni mkono moja ya serikali. Najua kwamba tunaambia kwamba serikali iko na mikono mitatu. Hii ni mmoja. Kwa hivyo wakati tunasema kwamba serikali imefanya hivi, unajua kwamba sisi wenyewe tunaweka kidole tunajiangalizia ile mkono upande wetu. Kwa hivyo lazima tuseme vile sasa report imekuja hivi, tuwe na watu ambao watafuata. Kama ile kuna ile committee ya implementation au waanze kuona kwamba kuna nini ambayo inaendelea. Kama kuna nini committee nyingine ambayo inasidi hapo hivi, kwa sababu ni sisi ndio tunaweza kuweka Kenya iwe Kenya hapa mpaka wananchi, kwa sababu ni wananchi walijitokeza na wakatuweka katika ili tuwakilishe hawa, kama vile mwenzangu mmoja amesema hapa hivi. Hii na tukiwa hapa hivi hakuna kitu ambacho tunaweza kuwaste. Kwa hivyo Mheshimiwa Speaker, nataka niseme tukiangalia kwa mambo ya vile wale wanaenda kuuliza, ni kweli kama vile watu wanasema, utapata kwamba pesa mingi inaingia wale wanaenda kuomba, lakini hatuoni kitu ambayo inafanya. Mheshimiwa Speaker, mimi natoka sehemu ya upande wa North Rift, kule ni asal area, na utapata kwamba ile vita ambayo unasikia watu wanakombana, wanapikana, wanafanya nini, ni kwa sababu ya ile shida, umaskini ambayo iko katika ile sehemu. Watu naumia, badala mtu anaona sasa kufe, anasema wacha aende kwa jirani, sasa ingine apate moja na yani mboga ya watoto, na hiyo imeleta shida. Lakini kama kuna chakula, Mheshimiwa Speaker, ambaye inaweza kuingia na kusaidia hawa. Nakumbuka hata kuna wakati tulipitisha hapa hivi tukasema askari ya jeshi na polisi waende na wasaidie usalama katika hiyo area. Mheshimiwa Speaker, hata ukienda huko saizi utapata wale wanalia, hawana mafuta, hawana nini, na kuna pesa tulipeana, hatujui kwamba imeingia wapi. Sasa lazima tuwe na, kwa sababu kazi yetu hapa hivi ni kutazama na kutoa macho na kuangalia nini ambayo inafanyika, ili ile pesa ambayo wananchi, unajua hii pesa si ya mtu, ni raia ndio walitoa taxes yao, kodi yao, jasho yao. Kwa hivyo lazima tuone kwamba ile jasho hao wanapata iwe ni ya ukweli, wapate kwa haki yao na wafurahie. Mheshimiwa Speaker, hiyo ndio mimi nataka tukusema kwamba ikiwa tutaendelea namna hii, tusiwe nyumba ambayo inaongea a talking house, ile ambayo unaongea na kuweka tu ile reports kama hiyo inaanza kusanya vumbi katika mahali iko. Lazima tufuatilie. Hata wakati mwingine tuulize hao committee, ile mliweka hapa hivi mmefikisha wapi? Isije kwamba tunaongea tu hapa hivi, mtu anaongea, watu wanaangalia, vile tunaongea hivi watu sagina wanampa wananchi mawazo safi. Wanaanza kuwa na ile hope kwamba hapa naonekana kuna mwelekeo mzuri, lakini unaona kwamba mwishowe hakuna. Mheshimiwa Speaker, hii ndio nataka tunihimize nikisema kwamba hii nyumba ya sasa, the current parliament, Mheshimiwa Speaker, naona kwamba kuna watu ambao wanaweza kusema ukweli bila kuficha. Kuna wakati ungesema kitu hapa hivi, kwa sababu nyumba ilikuwa kule ni opposition, kule ni serikali upande hii, lakini sasa hizi utapata kwamba hata yule kiongozi ambaye anatoka upande wa wale wachache anapepa na gari ya chikei. Kwa hivyo sisi yote hapa ni serikali sasa. Kwa hivyo tuweke nguvu yetu pamoja. Hata niliona ile kijana yangu juzi tuliweka hapa hivi kwa minority leader, leo anatembea na chikei hapa mbele. Nikamwambia basi hiyo ndio sasa serikali inakaa namna hiyo. Si kama wakati yule mwingine ungeona
kama kuna mtu opposition hapa hivi na serikali hapa hivi, yule mwingine aweze kuangalia huyu mwingine. Na sisi ni wana Kenya, na sisi pia ni nyumba moja. Ukiangalia ile imeandikwa hapa hivi, hii nyumba ni ya wana Kenya ambao nataka wafurahie. Kwa hivyo Mheshimiwa Spika, sitaki kusema zaidi, nataka tuniunge mkono na kushukuru wale komiti kwamba tuende namna hivi, lakini sasa tuweke nguvu zaidi mpaka tuone kwamba kama sasa ile juzi tunasikia kuna mafuta ya 17 billion, mama moja naangaishwa, wengine wanatokea. Hata nashukuru wale watu ambao walifukuza watu kwa kanisa. Najua unaenda huko na kusema haleluya na jana ulifanya dhambi. Kwa mimi hata naweza kurarua watu kama hawa. Asante Mheshimiwa Spika. The Honorable Zamzam Chimba, Mombasa. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza ningependa kusema tuwe tukiangalia tarakilishi kuhakikisha kuwa mtu ambaye amekuja mwanzo katika bunge kutoa hoja zake anapewa nafasi mwanzo. Wengine tunakuja mapema ili tuwahi, pengine tuna safari zingine. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, nikiweza kuchangia kama mama Mombasa County, hii ripoti ambayo imeletwa hapa kuhusu mambo ya deni na mambo ya privatization katika kamati yao. Mheshimiwa Spika, mimi nataka kuwa muwazi. Serikali ya Kenya imekuwa kila siku ni madeni, kila uchao ni madeni Mheshimiwa Spika. Na kawaida ya madeni yakichukuliwa katika taifa Mheshimiwa Spika, huwa yanakusudia malengo ya kuweza kuleta uzalishaji zaidi, ili yale mambo yatakayozalishwa kutokamana na deni yawe yatazalisha zaidi, yaweze kulipa lile deni Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, deni huchukuliwa kwa sababu ya mambo ya maendeleo, mambo ya kuweza kujenga taifa, na uweza kutoa mzigo kwa yule Mkenya ambaye pengine angeweza kutozwa ushuru zaidi. Lakini Mheshimiwa Spika, inasikitisha, licha ya kuwa madeni yamekuwa makubwa Mheshimiwa Spika, pesa zinabadhiriwa. Mpaka sasa toka Septemba 2022 mpaka Aprili 2023 Mheshimiwa Spika, inasikitisha kuwa deni la ndani sisi Kenya limefika 4.7 trillion Mheshimiwa Spika. Na Mheshimiwa Spika, nikilinganisha na ile serikali iliyoondoka kwa miaka 10 iliweza kuchukua deni ya trilioni 6 Mheshimiwa Spika. Lakini serikali hii kwa mwaka mmoja tu tayari tuna deni la ndani 4.7 trillion. Hii inasikitisha Mheshimiwa Spika, ile kasi ambayo serikali inachukua deni na yale mazao ambayo sisi tunao Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mimi nazungumza nikiangalia katika hizi takwimu ninazoangalia hapa Mheshimiwa Spika. Kwa hiyo mimi napenda kuzungumza hivi. Hakuna makosa serikali kuchukua deni. Serikali inaweza kuchukua deni ikiwa inakusudia. Order, Honorable Member. What's the point of order, Honorable Shure? Honorable Speaker, this is the House of Records, and I'll just want to correct my colleague. The total debt of 10.5 is what we are talking about, 4.7 being the local domestic borrowing in total. So it's not just specific for this period of time that this report talks about. I thank you, Honorable Speaker. Asante Chair wa kamati ya ripoti hii ya leo. Ndio maana nikasema ni deni la ndani, sikusema deni la nje, nimesema deni la ndani. Na hii yote bado inasikitisha Mheshimiwa Spika, kwa sababu Wakenya wamekamuliwa sana. Mimi nikifikiria kama mama kaunti ya Mombasa, leo wajukuu wangu ama vitukuu vyangu watakuja kudaiwa pesa ambazo kwamba hawazijui Mheshimiwa Spika. Ikiwa deni lachukuliwa huku kulipa huku, hii inaonyesha kuwa serikali ama taifa haliendi vizuri Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, linalosikitisha hata zaidi, sisi leo kama wabunge leo tunajadili ripoti hii ya madeni ambayo Kenya iko nayo, wakati wa kuchukua madeni sisi hatuhusishwi katika bunge hili Mheshimiwa Spika. Na mimi ningependa kuomba kama mheshimiwa katika bunge hili kuwa madeni yoyote ambayo serikali inatarajia kuchukua iweze kutuletea hapa ndani ya bunge Mheshimiwa Spika, tupige msasa, tuulize maswali, tujue ni kwa nini. Je, ni deni la dharura? Kama si deni ya dharura Mheshimiwa Spika, tuweze kupinga. Na ikiwa ni deni la dharura tunaweza tukaelewa, ikiwa serikali haina namna tuweza kuelewa Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mimi nataka kusema hivi.
naangalia tena nikirudia hapa, nimeona kuna World Bank ambayo ilileta bilioni karibu 16 ya kuweza kusaidia, na nimeona wakizungumza mambo ya boreholes katika sehemu ambazo zimeathirika na ukame, Mheshimiwa Spika. Lakini mimi nikiangalia sehemu hizi ndio wale ambao wanalia kuwa hizi boreholes hawajapata, Mheshimiwa Spika. Na ni utata mkubwa kwa sababu sisi tunasema kuna kila mwaka bilioni 700 ilikuwa inapotea. Na hivi ndio vile pesa huwa zinapotea, Mheshimiwa Spika. Serikali inaweza kuwa na nia nzuri pengine ya kuchukua pesa, lakini hizi pesa zinapotea kwenye mifuko ya watu, haziwezi kuleta natija katika taifa, Mheshimiwa Spika. Mimi nasikitika kama mama katika taifa hili kuona kuwa pesa zinabadhiriwa kiolelaolela, pesa zinachukuliwa zenda kwenye mifuko ya watu, Mheshimiwa Spika. Kumbuka juzi ile hali ilivyokuwa ndani ya Jomo Kenyatta International Airport, maji yalikuwa yanamiminika, yanamwagika. Ilikuwa aibu katika taifa hili kuona wageni wanaingia wananyeshewa ndani ya airport, wala si nje wakitoka kwenye ndege, wakiwa ndani kwenye check-in wageni wanamwagikiwa na maji, wakati ambapo sisi tunajua pesa za ukarabati zipo, pesa za kufanya mambo haya zipo, lakini hatukuona natija yoyote pale airport, Mheshimiwa Spika. Ilikuwa aibu. Aibu nyingine, Mheshimiwa Spika, sisi tumeona mvua imekuja kubwa sana hasa katika kaunti ya Mombasa, na kama mama Mombasa kaunti naweza kutuma rambirambi zangu. Pole kwa wale ambao walifelewa na jamaa zao, pole kwa wale ambao walipoteza mali zao. Lakini awali ya yote, Mheshimiwa Spika, nasikitika kuwa hapa kuna mbunge mmoja alizungumza ambaye ndo anachea budget, akasema kuwa bilioni 6 zilikuwa zimetengwa katika mambo ya disaster management, Mheshimiwa Spika. Hizi pesa hazikufikiwa magavana. Kile tulichoona ni kuwa naibu wa rais ameenda kuangalia waathiriwa, badala aomboleze na waathiriwa, yeye ameenda kaanza kutukana magavana, Mheshimiwa Spika. Inakuwa mbaya kwa sababu hata hizi pesa zenyewe tunaambiwa kuwa zilikuwa katika mamlaka yake yeye. Kwa hiyo angekuwa mbora zaidi kama naibu wa rais angeweza kutoa pole kwanza, akasema pengine hili na dili lilifanya tukachelewa kupeleka pesa, lakini pesa ndio hizi tumeleta, Mheshimiwa Spika, kuliko yeye kwenda kusingizia magavana na kuwashurutu kuwa zile pesa mlizopewa za kufanya maendeleo mengine, chukueni muweze kufanya mambo ya disaster, Mheshimiwa Spika. Kila mapeni kitolewa katika kaunti huwa ina shughuli yake, na leo gavana akitumia pesa pengine ya mshahara kwenda kufanya mambo ya disaster, ataleta shida nyingine kubwa, kwa sababu wale wafanyikazi wa kaunti leo wakikosa mshahara itakuwa tena ni izara katika taifa nzima, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, hilo lilinifanya nikatamausha sana kama mama kaunti wa Mombasa, na sikupenda zile tetesi zilizokuwa zikiendelea kwa sababu ya pesa ambayo ilikuwa katika bajeti, Mheshimiwa Spika. Na kwa hiyo mimi napenda kusema hivi, pesa zozote zinazokuja katika taifa hii kwenye msaada wowote ambazo zina malengo yake, ziende katika yale malengo ambayo yamekusudiwa. Mheshimiwa Spika, pesa zinazoibiwa ni nyingi, na leo tumezungumza hapa ikatamausha sana kumsikia kiongozi wa wengi akiita mwandishi wa habari kuwa yuko illiterate. Haifai matamshi kama hayo ndani ya bunge hili. Wale ambao wanawaona ndio illiterate waandishi wa habari ndio wale ambao wanaolipa ushuru na wanafinyika kule chini, Mheshimiwa Spika. Tuheshimu Wakenya wote, awe maskini, awe tajiri, apewe heshima yake, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, nimeangalia tena katika bajeti hii, Mheshimiwa, katika ripoti hii, Mheshimiwa Spika, nikaona kuwa pesa zilitengwa za kuweza kufanya skills ambayo ilikuwa inagusa Jumuiya ya Afrika Mashariki, nafikiri nimeona hapa, Mheshimiwa Spika, lakini sijaona mambo haya yakitendeka ndani ya Mombasa County, Mheshimiwa Spika. Na haya ndio yale ambayo tunasema makadirio yanakuja ya pesa, lakini hayaendi kwa walengwa, Mheshimiwa Spika. Kila Mkenya ni mtoa ushuru, na kila anayetoa ushuru lazima aweze kupata aweze kupata zile pesa zake, utumizi wake uweze kumfikia kule chini, Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mimi najua kati ya malengo ambayo ya kukopa pesa ni kuweza kuzuia Wakenya kulipa ushuru wa juu. Lakini hivi karibuni, Mheshimiwa Spika, ushuru umetozwa, ushuru mkubwa sana kwa Wakenya. Wakenya mpaka sasa wanalia.
ushuru umepanda, kila kitu kimepanda, na deni nalo pia linapanda, wakati ambapo ilikuwa inafaa kama deni limepanda ushuru wa wananchi usiwe juu. Mheshimiwa Spika, kitu ambacho naweza kupongeza katika ripoti hii ni zile pesa zilizokwenda kwa wakulima, kwa sababu wakulima walikuwa wanahitaji sana ili tuweze kuleta mazao, taifa liweze kupata chakula. Mheshimiwa Spika, na napongeza pia zile pesa ambazo zimeenda kwa afya, watu wanahitaji wapate afya bora. Mheshimiwa Spika, lakini pia katika hivi equipments ama vitu ambavyo vinatumika ndani ya hospitali, Mheshimiwa Spika, kuna hospitali nyingi pia hawajapata vitu hivi. Mheshimiwa Spika, na hapo pia tunakwenda pale pale, pengine mwananchi tuko 5 na mimi mwizi nichukue 10. Hiyo ndio mambo ambayo inaendelea katika taifa hili. Mheshimiwa Spika, kwa hiyo mimi kama mama county napinga haswa uchumi ulivyo mbaya, serikali kuweza kukopa kila siku, inakopa kwa kasi sana. Mheshimiwa Spika, serikali wawache kuombaomba. Hii ambayo wameshatoa kwa mwananchi, pesa ambazo wanazichukua waweze kuwekeza mahali ambapo ni sawa, wananchi waweze kupunguza ule uzito ambao wako nao. Mheshimiwa Spika, hili deni likiendelea hivi itakuja kutusumbua. Mheshimiwa Spika, na lingine mimi nataka kusema, mkisikia wananchi wanalia kule chini, tuwaelewe, tusiweze kuwapelekea mambo ya ubishi. Tuelewe wananchi hawa, sisi ndio wametuchagua, leo tuko bungeni, wananchi wanalia, hali ziko mbaya, tusiweze kugombana hadharani kuonyesha yale mambo ambayo si sawa. Mheshimiwa Spika, wakati wananchi wanahangaika. Mheshimiwa Spika, mimi namalizia nikisema dawa ya deni ni kulipa, na kama tumeamua kulipa hii deni, basi tusiwafinye wananchi. Pesa tulizozichukua sisi, tulizokopa, lazima tuletewe hapa na waje hapa katika bunge hili. Mheshimiwa Spika, watuambie hizi pesa zilienda sehemu fulani, mazao yake yakawa ni hivi, hapa tumebaki na hii, hapa bado tunadaiwa hii. Lakini mambo ya kuletewa figures ambazo zimeandikwa na sisi hatujui pesa zimetumika vipi. Mheshimiwa Spika, hatuwezi kukubali katika bunge la Kenya. Mheshimiwa Spika, Wakenya wanatuangalia sisi, wametuamini, wametupigia kura, sisi tukaweka ahadi kuwa tutakuja kuwapigania. Mheshimiwa Spika, leo hii angalia bunge lilivyo wazi. Mheshimiwa Spika, ikiwa kutakuja mjadala katika bunge hii ya kuweza kumfinya mwananchi, Mheshimiwa Spika, bunge lote huwa limejaa watu kule wa kusema ai. Leo mjadala unaohusu mwananchi, wote wamekimbia, wameenda kufanya biashara zao. Mheshimiwa Spika, hii mimi nachukia, na nitawaambia wabunge wenzangu, hasa wa Kenya Kwanza, hii sehemu yenu yote iko tupu, na hii inaonyesha vile nyinyi hamwafikirii wananchi wa Kenya, hamwafikirii wale wanahangaika kule chini. Nasikia kulia. Mheshimiwa Spika, nasikia kuliwa. Mjadala huu ni mjadala unaohusu mwananchi wa chini. Mheshimiwa Spika, na mimi nawaambia, chuma ni chenu, mtarudi kule kwa wananchi kutafuta kura, na kule mtapata majibu yenu. Asante sana. Mheshimiwa Spika. Wako wapi hapa? Wako. Nafasi hii itamwendea mbunge wa Kitui Rural, Bwana David Mboni. Thank you very much, Speaker. I really want to be brief. I want to thank, first of all, let me thank the Chair, Honorable Shule, and his team for bringing up this report. Although the report has a lot of gaps which need to be filled, but it's a very good attempt. I would say that before 2002, we did not have a very clear register of debts because the debt was being managed by central bank. But currently, we have a central bank which is managing domestic debts, and also Treasury managing external debts. Honorable Speaker, I think recently we passed what we call debt anchor. That is a debt at net present value, and which we passed it at 55% plus or minus to the GDP. But when you see the report, it shows that we are at 66% of GDP. And just this week, we passed the supplementary budget with a deficit of 800 billion. That means we are going to add
to our debt. And I normally say that as National Assembly, we actually a contributor to the national debt, especially when we pass budgets with the deficit. You're already telling Treasury and government to go and borrow. So we cannot run away from the blame. Chair, the report speaks to the fact that from May 2022 to April 2023, we signed loans with the 19 external finance entities. Unfortunately, and this is something which we need to be very careful, only 3 loans amounted to 24 billion out of 213 was dispersed. And when you look at the report, Treasury is not giving us the reasons why the loans were not dispersed. And that is one of the gaps which the committee should look into. But I will say, because when I was working in Treasury, before I joined this place, I was at one time, I negotiated a loan for this country. And I also managed a project, a donor-funded project. But one of the reasons why there are delays in disbursement is lack of provision of counterpart funds. Because normally when you are negotiating a loan, the donors will tell you, okay, we will fund 80%. Look for the 20%. And most likely, and most instantly, the government does not provide that 20%. And therefore, the donors will not be able to give you the 80% before you provide the 20%. The other reasons is administrative conditions which they give you. They tell you, preserve or set an office, set a unit, and those kind of things. And if you don't set up, they will not give you the loan. The delayed loan disbursement have asked implications. And you remember 2 weeks ago or what? Something like that. The Condoro budgets, he brought up an issue of the penalties which the country is paying because of not accessing the funds. And she said that we had to pay, I think last financial year, we had to pay 1.5 billion shillings as penalties. You know, this is a lot of money. I mean, this money you are giving out without any return. And I think we need to look at that. The other reasons is that we may not benefit from the project by the time the repayment begins. You know, when you delay, you know, all the projects has a beginning and end period. Now, the time you are paying, one two all the money and the implementation of the project, then and you start paying, the impact of that project may not assist in repayment of the loan. That's another thing. The other thing is incomplete projects. Completed project. And that's why you find so many projects. I think we have over 4,000 projects in this country which are not completed. And that's the money which this country, we have put in those projects, and they are not impacting to the social Kenyans. Speaker, the report says that, points out that the Treasury failed to give them critical information. And it's true. I mean, when you look at the report, they did not provide what we call debt register. You know, we need to have a debt register. Something very important to this country, which should indicate the implementing agencies. Who is implementing this project? Who is this person? What are the key performance indicators, outputs, and the contract signs? You remember this time of strategy gauge. You know, up to now, I don't know how much we are supposed to pay and how much we got for strategy gauge, because there are so many contradicting information. Some are saying 300 billion, others say 400 billion. So at the end of the day, we are not sure
where, how much money we took as a loan and how much we are going to pay in the process. The other thing I think in this register, we also need to look at, the register should also have regions in which these projects are being implemented. You see, we may be taking a lot of loans, but these loans may be used in particular regions. What about the distribution of these projects, which are funded by donors, which all of us, we are contributing in payment? And I'll give you an example.